Namo Shakyamuni Buddhaya, dear respected Thai, dear noble community. Hello, everyone who is present everywhere. Today we are in Upper Hamlet, in the Stillwater Meditation Hall in Plumvillage, Upper Hamlet. And at the same time, many friends are watching online in the present moment. Today is a continuation day of the Buddha. It is also a continuation day and a celebration day of all of us, all living beings. We have gathered to sit together to listen to a Dharma talk and to have our ceremony later on to celebrate Vesak. I would like to invite the brothers to come up to offer the song called Night of Prayer. It was a poem written by Thai as an offering to the Buddhas and the Sangha. Night of prayer. In that moment, the wind was still, the birds silent. 7 times the earth shook, as immorality traversed the stream of birth and death. The hand on the wheel in the mudra of peace bloomed like a flower in the night. In that moment, the flower of immorality opened in the garden of birth and death. The enlightened smile, word and smiles, he has come to learn man's language. That night, in Tushita heaven, the devas looked down, saw earth, my homeland, brighter than a star, while galaxies inclined, worshipping to eastern rose, and the Lumbini gardens became a soft cradle, welcoming Buddha newly born. Tonight on earth, my homeland, men looked up, their tear-blind eyes turned toward Tushita heavens. The cries of pains are everywhere, as Mara's hand bears down in violence and hatred. In darkness, earth, my homeland, yearns for the miraculous event when eternity parts its curtains, shadows dissolve, and Maitreya comes to my land. The sound of being echoes again in the singing of a child. Tonight, the moon and the stars bear witness. Let my homeland, let earth pray for Vietnam, her depths and fires, grief and blood. That Vietnam will rise from her suffering and become that soft new cradle for the Buddha to come. Let earth, my country, pray that once more the flower blooms. Tonight we hope that our agony will bear fruit, that birth and death will cross, the stream of being and love spring bathe 10,000 hearts, that man will learn the language of the inexpressible, then the babble of a child will teach the way. Giờ phút linh thiêng, gió lặng chim ngừng,
Trái đất rung động 7 lần khi bất diệt đi ngang dòng sinh diệt. Bàn tay truyền pháp trong hương đêm tinh khiết, ân ca tường nở trắng một bông hoa. Thế giới 3000 đồng thanh ca ngợi, đồng thanh ca ngợi. Văn Phật Thích Ca Nam Mô Bổn Sư Bụt Sakya Muni. Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt. Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Sakya Muni. Giờ phút linh thiêng, đóa bất diệt ở ngay giữa vườn hoa sinh diệt. Nụ giác ngộ hé thành muôn thi thiết, Ngài về đây học tiếng nói loài người. Đêm nào từ trời đau xót nhìn về, chư thiên thấy địa cầu quê hương tôi sáng hơn vì sao sáng. Và tinh tú muôn phương trâu về, cho đến khi bình minh tỏa rạng, cho đến khi vườn lầm tỉ nỉ biến thành chiếc nối êm chào đón Bụt sơ sinh. Bổn Sư Bụt Sakya Muni. Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt. Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Sakya Muni. Nhưng đêm nay từ địa cầu quê hương tôi, mọi loài mắt lệ rưng rưng, hướng cả về mấy tầng trời đau xót. Tiếng kêu khóc của sinh linh ngã gục dưới bàn tay ma vương,
dưới bàn tay bạo lực cầm thu. Trong bóng đêm địa cầu quê hương tôi đã mòn mỏi trong chờ. Giờ màu nhiệm để vô biên mờ, cho bóng tối tan đi với niềm lo sợ, cho hội lòng hoa về, cho hội lòng hoa về. Mô Đức Bụt Mai Treya hạ sanh trong tương lai. Nam mô hạ sanh trong tương lai. Nam mô Đức Bụt Mai Treya hạ sanh trong tương lai, cho hội lòng hoa về. Để pháp mầm tiếp nối bằng lời ca tiếng hát em thơ. Dear respected community, today we will be celebrating the continuation day of the Buddha, as well as a continuation day for all living beings. I would like to share about the path of the Buddha. The path of the Buddha, there is a practice of dwelling happily in the present moment as the foundation, as the spine of the path. When the Buddha got the enlightenment and wanted to go to share the practice, his first Dharma talk was on the Four Noble Truths, as well as the Eight Noble Pathway. And the eighth path is also the path of happiness. Thầy has shared with us that it's not the path that brings us to happiness in the future, but it is a path of happiness in the present moment, dwelling happily in the present moment. So the Four Noble Truths, we can share it as ill-being as the first noble truth. The second is the path, the root of ill-being. The third is the path. It means the first one, we recognize the conditions that brings to the suffering, and the third is the cessation of the suffering, and the fourth is the path out of suffering. And Thai, our teacher in Plumvillage, has suggested to enhance the teaching on the Four Noble Truths. We can present it, first of all, as happiness instead of suffering.
And the second, the path of happiness. And the third is suffering. And the fourth is the path of suffering. So we can see that the way of the Buddha is the way of happiness. All of us, like all living beings, we all have happiness. We have and we are practicing to bring about happiness to us in our daily life, as well as past generations have also practiced this. So right now, us as human beings, we have advanced very far. We have a lot of instruments, materials, as well as conditions for a great majority, but there is also places that are still in a lot of suffering. Looking at technology, we have also advanced, but at the same time, we can see that happiness is still very shallow. It is not full. There are moments when humans with each other, we have difficulties, and humans with beings have suffering, have fear towards sickness, old age, fear of the pandemic. There are fears of death that we can see, we can hear about. We have fear of the notions of coming and going. Even though our economy in the first world countries is quite stable, but happiness is still very shallow. Sometimes we can see it does not contribute to all beings to have happiness and peace and freedom in their hearts and in their minds. And looking at politics is also the same. There has been advance in politics. There is ways of organizations, way of creating laws in order to have peace in daily life. But there is still difficulty that arise, and a lot of it comes from the mind or the heart of humans. And so our practice is to learn to come back towards our hearts and our minds to care for it and to train it. And that is our foundation in order to take care of our suffering. In the Eight Noble Path, in Plum Village, we who practice in the Plumvillage tradition, we take mindfulness as our foundation. Mindfulness is on the basis of right view, which is one of the paths. The view is the view of what we see. First of all, what we see is the way of the essence of the Four Noble Truths. We know that suffering can help us grow and help us develop our understanding and our compassion, especially when we understand our roots of suffering. Then we see a path to create more happiness in our daily life. And when we understand our suffering, then we also value our path of happiness and we don't take it for granted. Happiness is very needed because it has the capacity to heal suffering. Just like we have to know how to take care of our body in order to
to be solid, to be stable, so that we can have happiness in our daily life. Đó là cái nhìn của chánh kiến. This is Và chánh kiến right nó view. Right view also nghĩa là gives us the con capacity đường của trung đạo. to see the middle way. Bụt đúc kết con The đường của trung Buddha đạo rất là đơn giản. shared Bằng the cái middle câu way là very simple. cái này This có is because vì cái kia that có. is. Cái này như thế This này is because vì như thế that kia. is like that. Cái này sinh Because vì cái this kia is sinh. born, that is Cái này born. diệt Because this vì cái kia dies, diệt. that has to die. Thì con đường trung đạo So này the middle way nó giúp cho mình có cái nhìn gives us a view, tổng thể, a collective nó view, giúp cho mình là đứng vững and it trên helps đôi chân us của mình. stand Giúp stably cho on mình our two có feet. cái lòng bao dung từ To bi. help, it also helps us grow our heart in order to Ví dụ embrace khi mình all, gặp khổ more đau trong lòng mình ở ngoài more every day. For example, when we đây là recognize khổ đau suffering, we của can mình. see, this is my Khổ đau suffering. này And this suffering here, chăm sóc if I can nó take care êm of it dịu and I can bằng hơi embrace thở it chánh niệm. by the Và practice mình of nhìn mindful ra breathing, được then những cái you yếu can tố also nào see all of the other trong lòng elements mình, that contributes ngoài to mình, that suffering trong xã hội, in us, trong around truyền us, người in cao our siêu. Thì khi society, mình nhìn thấy from our ancestral. cái nhìn đó gọi là chánh kiến. Cái này như When thế we này have this view, vì cái we kia see cái this diệt. is because that Nhìn của is, duyên khởi and we can see the thì có cái manifestation. chánh niệm, chánh định. Then Và cái chánh mindfulness kiến concentration thì will khi give đó mình rise có to hạnh our phúc understanding, thì mình which is có niềm yêu thương. insight. Tuy And when we mình have đang khổ đau, understanding, mình có khổ then đau, compassion is nhưng mà born mình naturally. vẫn chế And tác điều even gì though mà thương, bình there is an suffering và there, hạnh phúc but vì what mình có arises from sâu suffering, sắc, it mình is hiểu được cái đó. compassion, understanding, and love. And Thành that ra mình all không có into đánh be, lại khổ đau, we don't nhưng mà fight mình against sử dụng suffering, khổ but đau we know how to để mình chế tác use con our đường hạnh suffering phúc, in order to thương. give rise to Cũng như mình our xem compassion, khó our khăn love. sống được với buồn, sử dụng buồn. Just like a lotus Cảm flowers hương know hoa how to live in và harmony with sen. the mud, know how to use the mud to nourish the root of Và the khi lotus mình flower tập for it to được bloom như every vậy, year. Just like that, mình if có we chánh know how niệm, to chánh định, practice with chánh kiến, right thì mindfulness, mình right có khả năng concentration, and an right trú trong view, hiện tại. then we can dwell more each day deeply in Chăm the sóc present được thân moment. tâm mình, We can take care chăm of our sóc body được and mind. môi We trường can sống. take care of our Mình có thể environment. sống an And lạc. with that, we can live more in peace. Và cái quan trọng là với cái The nhìn chánh kiến này, importance of right view mình thấy rõ là is cái when khổ đau, we cái hạnh phúc can recognize nó suffering and happiness. không phải là hai They cái are thực not thể two ly separate biệt, entities, tách biệt, mà nó but làm cho they nhau. create each other. They rely on each other. Cần nhau. They need each other. Mình cần hiểu được We need khổ to để understand hiện suffering. ra cái khổ để mình chế tác Therefore, cái hạnh phúc we của can hiểu bring và thương. about Và happiness đồng and thời mình cũng understanding. cần chế tác cái hiểu, And cái because thương, we cái understand hạnh phúc đó our để mình trị liệu our suffering, và nó trở which thành give cái rise to our compassion, then it heals our suffering. So we can see nó the nương vào nhau mà nó tồn tại. the manifestation Và sự sống như vậy of nó được thăng hoa. both entities and how they rely on each other. Thì con xin viết lên bảng. Now I'd like to write on the board so it is more concretely presented. Thì con đường của Bụt là con đường The path of the Buddha thiền pháp lạc trú, is the an path trú trong of hiện dwelling tại. happily in the present Tức moment, là có niềm vui trong hiện tại. and to have happiness Thì in con the đường present đó moment. nó được làm And bằng this chánh path, niệm. it is created with the foundation of mindfulness. Chánh niệm, chánh định Right concentration và chánh kiến, and right nghĩa là view, tuệ giác. which is insight. Và với cái nhìn này With this mình an teaching, trú được trong hiện we tại. know that
we can learn to dwell in the present moment. Họ an trú được trong hiện tại. If we can dwell happily in this present moment, Và chính vì mình có it is because niềm định we tuệ have mindfulness, concentration, and thì mình insight chăm sóc được khổ đau. in order for us to embrace and care for our suffering. Mình hiểu được khổ đau We understand our và suffering, những cái yếu tố and we làm can ra khổ see đau the gọi là tập. elements Sự that tập brings của khổ about đau. our suffering. Thì cái phép lạ phía đây And the khi mình miracle that hiểu được happens khổ is đau that when và we những yếu understand tố suffering and we can see the causes of our suffering bằng năng lượng của with the niềm định energy tuệ, of mindfulness, concentration, and có cái insight, hiểu và cái thương, then what is chế born tác được it cái hiểu is và cái our thương. understanding and our love. Tức là tuệ giác và từ bi. And that is insight Chính and năng lượng của compassion. hiểu và thương And nó with giải nuôi understanding chánh and niệm, love, chánh định, that energy will chánh kiến. continue to Nó làm nourish ra our right mindfulness, right concentration, và and right view. So that is our path of happiness. và cái hạnh phúc này á, And this mình happiness rất là here, cần. Bên it cạnh is những cái very hạnh phúc needed. mà mình đã và And đang chế tác that cái energy of lòng người. happiness Cái hạnh phúc này là cái hạnh phúc của tâm linh, is a spiritual của đạo happiness. đức. It's a happiness Cái of hạnh phúc virtue. này nó có And con this đường happiness là con đường hạnh phúc, is con đường của Bụt. the path of the Buddha. Hoặc là mình nói là 8 yếu tố của con đường chánh đạo, And it can, bát chánh and đạo. it is also belongs to the Noble Và Eightfold rất là Path. màu nhiệm là khi mình dùng When niệm we use tuệ, mindfulness, concentration, and luôn insight con đường to hạnh phúc nourish our path of và hạnh happiness, phúc, thì mình then we trị liệu can được see cho khổ that đau. happiness then in turn will heal and transform our suffering. Và mình trị liệu được khổ đau, And because có we nghĩa can là mình heal lại our nuôi lấy cái suffering, hạnh phúc. then Thành we ra tất continue cả to nó nourish bổ túc vào our nhau, happiness. nó So we làm can cho nhau. see that it Trong all đó có sự relies on làm each ra other as we give rise chánh and niệm, we chánh định, take care chánh of kiến, our mindfulness, tuệ giác concentration, và and tuệ đắc. insight. Và như vậy thì mình không có cần phải đi giống như mình cảm thấy thiếu thốn, And with mà this mình ngược lại view, mình cảm thấy we đầy đủ. know that we don't Vì feel mình that we đang lack tự chế anything tác được because và mình we cùng chế tác với nhau. are Cái khả năng continuing đó nó to có mặt trong mọi create these energies và and Đức these Thế Tôn elements in tìm us. ra được con đường And the đó, Buddha was và cái bài a pháp thoại person đầu who tiên Ngài giảng dạy là saw and bốn sự recognized thật all of màu this nhiệm connection. và And in his first 8 teaching, yếu tố của con his đường first thiền Dharma định. talk, he gave the teachings Và on the suốt cả Four cuộc Noble đời Truths Ngài cũng as well dạy as the Noble Eightfold Path. bốn sự thật And đó throughout là his con đường whole của hạnh phúc. career, he Và continues khi to Ngài nhập diệt, teach this Ngài cũng teaching giảng lại as đó. well as when he entered into Nirvana. Thành ra He Ngài rất là taught dứt this khoát, path. rất là xuyên suốt. And throughout his whole career, he was Thì dựa very trên confident cái on this path. nền tảng, cái And as cột sống this của is cái our thánh này, foundation and this is like nó the mô phỏng spine of những his giáo lý khác teaching, được khai triển. then give rise to Yeah. all of the other Dharma doors that came later on. Bây giờ chúng ta thử Now we áp can dụng look cái giáo at lý này the vào cái practice khổ and đau how thật do we của con đường apply của this Cách Đào. practice
Một trong những cái khổ đau có thật The đó first là suffering that we can see, mình nói là sinh lão bệnh that tử. there is birth, sickness, old age, and death. Thì trước nhất á, là mình nhìn nhận là First, trong we cuộc can sống recognize that là in có những our cái khổ life đau rất là khổ, there are họ very gạt ăn real con suffering. kia để mà We sống. can see this being eating another being to Mà survive. ai cũng sợ chết. And all Nên tạo being cái has a sự khổ fear đau. of death. Và trong So đó có we con know người nữa. this is one of the truths that we cannot avoid. Đó là một khía cạnh. That Mà is cái khía cạnh thứ hai nữa one angle. là Another, sống it với is sinh that lão bệnh tử. living with birth, Con old người chúng age, ta và các loài ill being, còn and thêm death. tạo thêm một cái And khổ we đau nữa. continue to create Đó more là suffering. mình thấy And mình that có một cái is, ngã riêng biệt, we have a separate self. gọi là ngã chấp. Một cái ngã riêng biệt. Đó là do cái nhìn, A cái separate nhận thức self. của mình. We have Nhưng mà sự this thật idea nó is không phải because vậy. we have, Sự thật là mình nương vào nhau mà mình sống. Nhưng vì mình có but một in cái truth, nhận thức, mình có một cái ngã we riêng all biệt, rely on each other thì to mình lại survive. tạo thêm And một because we chồng have chất this khổ idea đau that we are a trên cái separate khổ self, đau của then sinh we lão bệnh continue tử. to add more layers of suffering on the May four thay Đức Thế suffering Tôn that we cannot avoid. đã thực tập, đã nhìn Luckily, the sâu và thấy Buddha, là cái ngã chấp in his này là awakening, một he cái saw nhìn that nó the separate self, hạn chế, nó không đầy đủ, it is nó không có chính xác. not accurate. Và nhìn thấy cái đó And because là he looked mới into a self, he thấy được can con see đường của that giải thoát. the Cái path to ngã chấp đó là con liberation đường của tương tức, đó là chánh kiến. is with the insight of Tức là interbeing, mình which means được làm bằng that những we yếu tố are của mình. made Mình of là nhau. elements of each other. We are us. Một cái danh I từ khác am gọi là we, vô ngã. or then we call it the emptiness of a self. Và Ngài cũng thấy là And the nó Buddha không có một cái also ngã saw that bất biến, there is not nó không a có một cái self ngã that thường tồn. could be Là permanent. cái nhìn đó Ngài dùng cái danh từ là nó vô thường, And the Buddha then gave us a teaching luân of chuyển, impermanence. chuyển biến liên tục. Everything is always moving, everything is always changing. Sơn có làm bài thơ Thầy has written Hãy a gọi đúng poem tên tôi. in Trong his đó có hai câu poem book, là Please Call Me By My True Name, and there's two lines. sự xuất nhập của tôi là hơi thở, tức là cái sự đi ra đi vào, đi ra và đi vào My của tôi coming là and vô thường. going is Nó xảy ra impermanent trong từng in hơi every thở. moment because Sự xuất nhập của that tôi teaching is in là hơi each thở, breath, in and tức là nó out. không có một cái ngã And that bất biến. line gives the insight Nhịp that the sinh diệt của impermanence tôi is here. cũng là tiếng đập một lần của hàng triệu trái tim, tức là cái sự And that sống, my life, sinh my và heartbeat tử is also the heartbeat of của all mình. living beings. Cái nhịp That sinh we diệt can see đó that life cũng and là death tiếng đập một lần is also của the hàng triệu trái heartbeat tim of all của living muôn người và beings, muôn loài. all Muôn humans, người all và muôn loài species. đang cùng Everyone nuôi is breathing, dưỡng every cái sự heart sống is của mình beating, trong từng everyone giây, is trong từng phút. trying to live in each moment. Và có cái nhìn này thì mình giải And when phóng we được, see that mình our thoát heartbeat được is the same cái as nhìn all living sai beings' lệch heartbeat, là có cái ngã then we chấp, can be more free có một from cái ngã riêng biệt the và separate bất biến. self. Mà hiện giờ thế giới mình rất là cần cái thái Right now, của tương tức we really và cái need the thái của vô insight thường. of
interbeing and the insight of để mình impermanence, chăm sóc cái khổ for đau us của to con người take care of the suffering of humanity và muôn loài. and of all species. Thì đây là một cái đề tài để chúng ta And this is a trong topic chuyến for us to xin phép reflect đi on. sâu vào. And Nếu mà trong một cái cuộc xung đột giữa if hai in phe, mình argument muốn of giúp two cho hai sides and we phe want to help both sides, thì cái thế của mình là cái where do thế we stand? trung Where we dung. have to stand, we have to Tức embrace là mình trung á, là the mình middle không phải là way. đứng chính giữa chèn trệ, And we don't mà stand in mình the vượt middle lên to bằng take cái on both thấy sides, but của we stand above chánh kiến. to have Tức là right mình view. thấy là It hai means bên that we đều có can những see khổ that đau both sides have suffering, đang mới xung đột and therefore they và have hai bên cùng có những cái difficulties, hạnh phúc. and both Thì sides khi have mình thấy được cái khổ also đau happiness. của But when we bên see A nó được làm bằng những suffering cái yếu on A, tố tập hợp lại thì mình that hiểu, mình thương and người their hơn. suffering is a Khi mà mình thấy combination of được many cái khổ elements, đau then của bên B we can và mình understand them thấy mình more được and tập we can hợp được embrace thì them mình more. thương cả And bên B if we see B và mình đứng with trung that dung same thì right view, mình then we thương can được cả hai, embrace both. mình And we bao dung stand được cả hai. Nhưng mà mình on không có the bị kẹt side chính giữa, that we can mình không có bị áp lực embrace, bởi vì and we mình are not đứng pressured. trên cả hai. It is because we Mình have chăm right sóc view, cho we cả can hai. have a Mình chỉ bird's chăm eye sóc view được to see where cái hạnh both phúc sides của cả suffer hai bên, and why both sides vì have chính cái happiness, hạnh therefore phúc we can embrace. mình nuôi dưỡng cái hạnh phúc And của because hai bên when we thì nó sẽ recognize trị liệu cái happiness, khổ we đau can và cái cuộc xung have đột nó sẽ giảm. healing, and that difficulty and that suffering will be reduced. Và nhiều người mình thực tập được như vậy thì nó And có một when cái a lot of sức mạnh people have this tinh insight thần, and cái can đoàn practice kết like this, để mình đi then về the hướng collective hòa giải, happiness and collective mình healing đi về hướng trị liệu. will Con đường hạnh phúc này thì tất cả chúng ta mọi giới đều có thể this path thực tập, of không có happiness, riêng this ai hết. path is a practice for all. It's Tất not cả for chúng ta just đều one có thể đóng góp cái separate bàn tay của mình community, but we để know as a chăm sóc cho chính mình collective vào human con đường being, này if we và all mình chăm sóc can cho môi have trường, more right cho view, then we can take gia care đình of mình, our cho xã family, hội, cho đất our nước society, và our cho toàn country, cầu vạn vật. as well as the planet. Thì hiện giờ tăng thân của Đức Thế Tôn So the Sangha of the được biểu Buddha hiện is rất là nhiều hình thức manifested khác nhau in many và different đa dạng, forms, phong phú, đa văn hóa, đa quốc very gia, tăng thân quốc tế và trên mọi lĩnh vực của sự sống, của xã hội đều có bàn tay của Đức Thế Tôn and his để teaching has also áp dụng entered con đường into này, many nuôi dưỡng hạnh phúc và nations, trị many liệu khổ đau. culture, and it has his element a little bit everywhere in the culture also. And if we can reawaken the teaching of the path of happiness, then we know it can bring more than just a tradition, but it can be a practice. Để mà mình đi xa, mình To đi go về further trên con đường này để mình on phụng the sự, path, ví dụ như mình in muốn order bảo to vệ have sinh tồn, service, mình muốn like if we want to take care đóng of the góp cho cái lĩnh environment, vực của mình, or we want to thì cái bring the căn teachings bản, into our cái nền professions, tảng và cái our cốt lõi foundation là cái thực tập has to mình có be the niềm vui trong giây practice phút hiện of tại. having happiness in Mình the an present trú được moment. hiện tại We have to know how bằng to cái sự thực dwell tập in của the present moment, con đường and we hạnh have phúc. Và to cái con đường hạnh have phúc này á, this ở làng Mai, Siong practice. và Tăng Thân And Thai đã in cụ Plum thể Village hóa bằng has cái sự thực tập của 5 phép, has thực tập chánh niệm gọi là 5 giới. developed it into Thành the ra path of the cái 5 5 giới mindfulness này mình trainings. nương vào, The 5 mình mindfulness thực tập, trainings mình có thể is a trở path thành một itself. cái nơi If dựa we cho chính rely mình on this và mình path, giúp được cho rất we là know nhiều that we could become a refuge for us and for sống an lạc trong giây phút all hiện living tại. beings. Mình chăm sóc được khổ đau.
Có một lần con There was a làm thị time giả when xong I ở was trong hội Thai's yên á, attendant thì con có in thưa với Song Thai's là hut. I tại shared sao with con rất Thai. là thích pháp I môn really thiền liked pháp lạc trú, the path tức of là dwelling an trú happily trong giây phút in the hiện tại. present moment. Thì Song mới nhìn And con, Thai Song looked at nói me là and he said, đó là hiền pháp niết bàn đó. That is also dwelling in nirvana. Cái từ niết bàn có nghĩa là Nirvana, the term mình of chạm được nirvana, cái it means that we can be in bản touch môn, là cái with the bản tính ultimate truth của sự sống của muôn người muôn loài. Thì hiện pháp niết bàn này and dwelling cũng được happily in làm bằng nirvana. It is also chánh niệm, chánh định, chánh rely on the và thực practice tập of right 5 mindfulness, giới right mình có thể concentration, tiếp and xúc right được view. cái bản tính And if we của chính practice mình. the five mindfulness Cái bản tính trainings, này we trong can be in touch chuyên môn with của our đạo Phật true gọi essence là and the essence of nirvana. vô sanh bất diệt. In Buddhism, we have the term no birth, no death. Có nghĩa là vững chãi It và means thở that như vừa rồi thầy Vân Hiếu hướng dẫn cho chúng ta. that Chúng ta mời buộc we thở have to have vì stability đang and an freedom, trú trong niết bàn. because when we invite the Và niết Buddha bàn to này breathe, là ngay then trong giây phút hiện tại then that breath được can be làm in. bằng We chánh can niệm, chánh touch định, nirvana tuệ giác. right away. Thì có cái nhìn của vô sanh And bất diệt, when we have the insight thì mình of có no vững birth chãi and no càng death, hơn, mình có then sự không sợ stability hãi, and freedom will mình be có born bình because yên we have thực no sự fear anymore. của nội And that tâm. is true peace when we can Thì mình touch chăm no sóc fear. cho được cái hiện And tượng when we khổ can đau be in touch của with that, sinh, then we could have lão, less fear bệnh of và tử. birth, death, old age, and sickness. Trong chúng ta, trong gia đình chúng ta, In us, ai in cũng our có người mất, family, we have people mất trong giây who phút hiện tại, dies, who mất trong pass quá khứ away và sẽ in mất the trong past, in the tương lai. present, and also in the future. Nhưng với cái nhìn của But with the tương tức, view của vô of thường, interbeing and impermanence, của vô sinh bất diệt, thì mình of thấy no birth and no người death, thân đó không we có see mất that đâu, that cũng không có relative, đi that đâu. person does not go Tuy mình anywhere. có Even nỗi though đau, they, có even cái though we sự have mất mát suffering, của we sinh have lão bệnh tử, the suffering from of birth, nhưng mà death, đồng old thời trong age, mình đó, nó cũng có một and cái sự sickness. bình yên, But we can be, with một the cái wisdom, we niềm can tin have là người thân của mình đang faith, and we can có have mặt trust that trong sự sống, trong giây phút they, hiện tại, our loved ones, are always present in trong the mình, present trong moment tất inside cả of us, hiện tượng của sự and sống. in Bởi vì the tất cả chúng ta manifestation được làm of bằng life, những cái yếu tố because all of us are không phải made chúng ta, là from sự sống. elements of not us. Với cái thấy đó thì And with this view, mình mời người thân mình cùng thở, we could invite thở our vào. loved ones to breathe with us. When Người we thân breathe ơi, in, we can say, My dear cùng loved thở one, với tôi, breathe with me, cùng đi với tôi. walk with me. Không mời đại chúng mình cùng I thở invite với all tiếng of chuông, you to và breathe mình mời người together thân with the sound of the cùng bell, inviting our khúc loved núi ones to cùng breathe thở với chúng together ta with để us, mình tiếp xúc được so that we can cái bản tính be in touch with không the đến không nature đi, of no không coming, sinh no không diệt going, no birth, no của mình và death, của người thân of cũng us như and muôn of loài our trong loved giây phút hiện ones tại. in this very moment.
Người thân của chúng ta giống như là không Our khí loved đang ones đi vào, đi is ra, nuôi dưỡng chúng ta, like thở chúng ta. Chúng ta the không có breath vai that trò comes là nắm in bắt, and out. là We don't have ở to lại với tôi, là để cho người thân của mình we don't have mới to có capture sự it to think that, oh, please stay giao with me. lưu But it chuyển comes and it goes. It tự flows do with freedom. và luôn luôn có nhau trong giây phút hiện tại. Khi mình uống nước trà, When we drink a cup of tea, we know that the cup of tea, the tea is in the cup and now it is in the body. But at the same time that we know that the tea is in the present moment everywhere. Mọi người và mọi loài. Thì mình thấy rằng And when we have this insight, this view, we have the insight of no form, then we can open our views to life more. We can see that you yourself is not just here in this body, but is a little bit everywhere. And that view we can practice. Con xin mời I would like to invite Brother Đức Hiền and brothers to offer a song to the Sangha. It was the song was composed with the practice from the brothers, and the poem in the song was composed by Brother Đức Hiền. I would like to read it in Vietnamese, and then we can translate it into English. The song is in French, so you don't have to translate into French. Brother Đức Hiền is French, and Brother Đức Phổ is from the Netherlands. I'd like to invite the both of them. Chúng con xin tạm dịch bài đó là For now, I like to translate the song. I am awakened in the sun of awakening in this very moment. I am awakened in the joys and happiness. I am awakened with the heart of simplicity and freedom. I am awakened in the suffering that is being cared for and embraced. I am being awakened by the innocence of a smile from a child. I am being awakened by the love, the compassion, the compassionate eye. I am being awakened with the virtue of freedom, of liberation. I am being awakened by the wholehearted heart. Something like that. Je suis éveillé au cœur de la présence, ici et maintenant. Je suis éveillé au cœur de la conscience, dans la joie de l'instant. Je suis éveillé au cœur de la sagesse, libre tout simplement. Je suis éveillé au cœur de la richesse d'être pleinement vivant. Je suis éveillé au cœur de la souffrance, embrassé tendrement. Je suis éveillé au cœur de l'innocence, je souris à l'enfant.
confiance d'un regard bienveillant. Je suis éveillé au cœur de la puissance d'un amour transcendant. Je suis éveillé au cœur de la présence ici et maintenant. Je suis éveillé au cœur de la conscience dans la joie de l'instant. Je suis éveillé au cœur de la sagesse, libre tout simplement. Je suis éveillé au cœur de la richesse d'être pleinement vivant. Je suis éveillé au cœur de la souffrance, embrassé tendrement. Je suis éveillé au cœur de l'innocence, je souris à l'enfant. Je suis éveillé au cœur de la confiance d'un regard bienveillant. Je suis éveillé au cœur de la puissance d'un amour transcendant. Je suis éveillé au cœur de la présence ici et maintenant. Je suis éveillé au cœur de la conscience dans la joie de l'instant. In the song of Brother the King, it is a line that we can be in touch in the present moment, and we can see that we are a miracle, and we can be in touch with all the miracles. So therefore, we don't have to add or take away things in order to have happiness, because happiness is unconditional. I would like to add one more step for us to review in our practice. And the Buddha has shared with us and taught us, and it has been transmitted through many generations. And in Plumvillage, myself, I never heard Thai share it publicly, but he has opened the door for us, which is in Thai Bhakti's Dharma talk last week. He did mention and shared with us is that no death. I will translate it slowly for all of us to understand. Vosan means that birth and death, a manifestation, it is made from all elements that is not it. It is already there. It is not just born at that moment, and it can't be separate. That is the view for us to overcome birth, death, old age, and sickness. It has no separate self, and that is also right view, right mindfulness. And because of that view, we can have peace,
và đồng thời mình cũng có khả năng nhìn sâu And we can look more để deeply hiểu to cái khổ đau, cái understand khổ our đau suffering and to have more và biết compassion chăm sóc cho mình in order để to nuôi dưỡng hạnh phúc để nourish trị our liệu. path of happiness. Phap Pháp Nhẫn nhẫn có nghĩa means là một it's a cái pháp Dharma để mình to nhẫn have nhục, endurance, to mình be kiên nhẫn. patient. Nhưng cái And sự this kiên nhẫn ở patience đây here, nó it được làm is bằng cái developed tin, by the cái peace hạnh phúc and the happiness, và cái the hiểu, cái thương. understanding, the compassion. Thì ở And làng mình here in Plumvillage, cái our nền tảng foundation of của sự tập practice là đã is I về have ở arrived, I đây. am home, Bây giờ in the here, ở in đây the now, vững chãi, solidity thảnh and thơi, freedom, quay về taking hiện hữu. refuge in the present Nay moment. con đã về, Today I have nay arrived, con đã today ở I đây. am home, An trú bây dwelling giờ, happily in the present an trú moment, ở đây. Vững chãi solid như núi as a xanh, mountain, thoát free ra as a từ white mây đen. cloud. Cửa The vô door of birth and xanh death mở ra, has already been opened. chạm nhiên và bất động. Thì mỗi ngày mình And có every cơ day hội we have this chance trở to về cái be nguồn in bản touch tính của vô sanh, with no bất birth diệt đó. and no Mình không death. có sợ And when we can be mất in cái touch chết. with this, then we can overcome our fear of death. Và cái And the sinh birth và and cái the diệt death, ấy, nó cũng it làm ra điều đó. relies on each other also. Cái hơi When thở we breathe vào in, it được tiếp is nối với being thở continued ra. by the out breath. Và cái And hơi the thở in ra breath nó lại nối với hơi nourishes thở the vào. out breath. Và And sở dĩ because we ba can breathe cái in như and out vậy like that, là bởi it bằng is tất cả thanks to mọi những loài all rắn nuôi cái hơi of the thở vào conditions hơi thở outside ra that đi. can nourish the oxygen for us to breathe. Đó là cái thấy And được that không? is Nhịp the sinh insight for cái us sự to xuất nhập see của that tôi coming in and out, the là breathing sự đi of ra và đi us, vào của the mình, in and out of us là hơi is thở nó đang xảy ra the coming and từ going từ. of us is Sự can be seen in the sinh breath, diệt của tôi and the death and the cũng là birth tiếng đập is a một lần heartbeat of của all hàng triệu trái heartbeats. tim. Thành ra So mình as đang we nuôi live and mình as we ở đây. practice, we are caring for each Thì có other. cái nhìn So vô having sanh the bất diệt như insight vậy of no birth and sẽ no thấy death, we mình can see that sống we are alive ở đây here and now, muôn người muôn loài. but we can Thì also mình see chăm we are sóc alive of all living muôn người beings. muôn We are loài. interconnected. Và So when we có take cái khổ care đau of ấy, ourselves, thì mình thấy we cái take khổ care of đau all. And đó when we cũng see liên hệ suffering, tới mình mà that biết. suffering is, of course, Tuy our nhiên suffering. mình có khả năng an trú được hiện tại But with the practice of dwelling happily in the present bởi cái moment khả năng and hiểu with understanding, thì mình chăm sóc we được khổ đau can này. care for Và mình that chuyển hóa, suffering, and as we transform our mình suffering, hiểu và thương, that suffering can có hạnh phúc nourish the và path of trị được cái happiness, khổ the đau path này. of freedom, and we are taking Thì cái care thực tập vô of sanh that bất nhập of ở all này being thì at the mình có same thể time. thực tập với con We người, can nhưng practice mình it có thể as a các humans, loài but khác we họ cũng can đang thực also tập have the như vậy. insight that other living beings are also practicing like Họ that. có cái thấy như All vậy, the other beings chứ không phải là con also người have không. insight, not just humans have insight. Cái lá nó có cái The thấy đó. leaf also has a practice, has an insight. Ở bên Bắc Âu, những In the nơi miền north Bắc of thì Europe, có they 4 have mùa. the four Thì season, mùa the đông, winter. mùa thu We lá can rụng. see in the autumn when the leaf Thì khi falls mà rụng and chết như vậy, dies. lá cũng thản nhiên. We can see it as Và dying, khi but it mùa is not xuân exactly thì mình death. thấy những But in the spring, we can cành see trơ the trụi new trước sprout lá, slowly nhưng mà coming. thật ra mấy cái lá nó đang cười And trong, even though it has not yet fully spread nó có out sẵn yet, rồi. but it is already Thì cái there. thấy So của with the vô eye sanh of bất no diệt birth là and no death, lá nó the vẫn còn. leaf is always there. Mà con người And làm as gì humans, mình if phát we triển can cái thấy đó của be, lá if we thì mình can have khỏe that vô cùng. insight like a leaf, we can be more free. Và mình sống We như vậy can cũng live như nhiều more sự sống with của trái đất. happiness. We can live Con more người mình bị kẹt with vào freedom. But cái because ngã we are chấp, so caught in một cái ngã the thấy view là of a separate self, bất biến, mình muốn mình we have thương we want to trương be tôi always permanent. We always want to be như là loài just người thôi, as thì mình a, tạo được rất humanity. We khổ want to đau be và chuyện đó nó permanent, đang and xảy we ra, don't need to đang rely on xảy ra. other Cái element. lối Because thoát of that view, là mình we
are always in a cycle of suffering, in a cycle of birth and death. But if we can be in touch with the teachings of no birth and no death, we have everything. Everything is already present. The leaf is us. That frog that we hear is also us. The sun is us. The cosmos is us. The planet is us. And Mother Earth, if we study her, we can see that she has no birth and no death. She has that insight. Therefore, the earth has the capacity to heal. She has overcome five destructions, and every time she is able to heal herself and able to transform and give life back. And if we can have that insight, we can help Mother Earth, then we can be more free and we can be more open. And if we want to, if us in the West, we want to have a connection in culture and in tradition, we can see that the kingdom of God, my friends who are who has a Jewish background or Islam, a Christianity background, and to be in touch with God, we can practice that path of mindfulness, concentration, and right view. The Noble Eightfold Path. And we can be in touch with God. We can be in touch with the view of no coming, no going, no being, no non-being. We can overcome and we can still live a way with, even though we can see birth, death, old age, and sickness, but we are free from it. And with that spiritual life, that spiritual energy, we can enhance and contribute more to the human culture, because we lack peace, we lack the insight of no birth and no death, and we lack the insight of impermanence and interbeing, and that is why we will continue to suffer. We will continue to go through cycles of suffering from generation to generation. And if today we see and we make a commitment, we make a vow from our mind, our voice, our actions, in order to walk on the path of awakening, we can give a helping hand to Mother Earth to come back to the insight of God, the insight from our ancestral teachers that have awakened in order for the future generation to suffer less. And that future generation is also waiting for us to show the way. In order, when we have this view, we have this vow, that aspiration will contribute to the insight of the path that we are walking on. I would like to conclude.
This year in Plumvillage, we celebrate um, the the verse, the third verse. I forgot what it is in English. Awaken. Anyways, the verse is from the sutra of the Lotus Sutra. Con xin mạo muội được cúng dường. I would like to ask permission to chant this or sing this verse as a contribution to celebrating the Buddha's birthday. Bài kệ đó là như thế này, để mình dịch ra tiếng Anh với tiếng Pháp. Đêm tụng kinh Pháp Hoa. This verse is from the Lotus Sutra. Kinh Pháp Hoa nói về cái thấy. In the Lotus Sutra, it teaches us that the birth, death, old age, and sickness. If we practice mindfulness concentration, then we can be in touch with no birth and no death, which is the universe of birth and death. It is like the two sides of our hands. They cannot be separated. Like the wave and the water cannot be separated. They are in each other. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, tiếng sao động tinh hà, địa cầu vừa tỉnh thức, lòng đất bỗng đơm hoa. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, Pháp bảo hiện chói lòa, khắp trời Bồ Tát hiện, tay bụt trong tay ta. Pháp bảo. In the line there is in the sutra line there's a sentence that elaborates on the treasure pagoda, and the Buddha wants the Sangha to understand the interconnectedness of the Buddha and all living beings, that the Buddha is not just in a separate self, but he can be seen a little bit everywhere. And so the Buddha opened up like a view, so that we can see that the Buddha Shakyamuni, he has a form, he has a mind, but he is also the Buddha in the ultimate dimension. So the ultimate and the historical is like it's like it cannot be separated, like our two hands, like our two sides of the hand. Nuôi dưỡng và trị liệu cho sự sống. Và mình thấy ngay trong giờ phút này, we see now that in this moment the Buddha is also here. I sing the song, but I'm not a very good singer, so I apologize to all the artists, the singers. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, tiếng sao động tên hà, địa cầu vừa tỉnh thức, lòng đất bóng đơm hoa. Đêm tụng
Kinh Pháp Hoa bao tham hiên trói lòa khắp trời Bồ Tát hiền tay bụt trong tay ta. Đêm tụng kinh Pháp Hoa tiếng sao động tinh hà địa cầu vừa tinh thần lòng đất bóng đơm hoa. Đêm tụng kinh Pháp Hoa bao tham hiên trói lòa khắp trời Bồ Tát hiện tay bụt trong tay ta. Con kính xin Thank you, dear Sangha, for being here to listen, to share, and to practice. Today is a day of celebration, a day to in honor of the Buddha, the patriarch ancestors from generation that's been handed down to us. And as we celebrate the Buddha's birth, is also celebrating the manifestation of all of us.